The last 2 weeks have seen our nation record a further marked reduction in new COVID-19 cases. As COVID-19 figures in the country continue on a downward trend, President Emerson Mnangagwa relaxed the Level 4 COVID-19 lockdown measures to Level 2, which will see business hours and curfew times extended while intercity travel resumes. Businesses will now operate between 8 a.m. to 7 p.m., while curfew is from 10 p.m. to 5 a.m. These measures will be in place for the next 2 weeks. Welcome to this week's edition of COVID Chronicles. In today's episode, we talk to the Mzanenamo family from the high-density suburb of Kwazana 5 in Harare. After attending a funeral and having participated in the body removal of his father-in-law who had died of COVID-19, Mr. Mzanenamo felt that it was necessary for him and his family members to get tested for COVID-19. More so, his wife was displaying COVID-19 symptoms. Ndakaenda kurufurama yangu yanga yashaya chirwere checovid ende takaparticipate parufu irwo like kuti takaenda kuchipatara vakati munhu anofumigeta hapo samoto yamotora chimwe chinhu chacho chekuita sei sakufumigeta mumba macho zvese mashayira munhu tisi takaita sei takazviita. Then after funeral yapera decided kuti andaenda notestwa. Then tasvika kuchipatara it was yanga yaMonday zvazvaitika Friday. Kuchipatara vaitaura kuti hapana munhu anoita sei vanotesta, hapana munhu anoita sei vanotesta. Takazotestwa yava Friday, following Friday yacho izvo rufu rwaitika previous Friday. Then ine naadzimai vangu nemunin'ina wangu. Adzimai vangu ndovakatanga vaibva kuda vari negative, then munin'ina wangu atera mbabuda ari negative. Inini pandakazotestwa ndopandabuda ndiri positive. During the first phase of the pandemic, it was difficult for health practitioners to attend to COVID-19 deaths as they had no information on how to treat the situation. Therefore, family members had to chip in despite the fact that they had no personal protective equipment, PPEs. Positive yautaura kuti ndakaenda anditi ndatesta positive. Vandadzokera nemina wangu yapozi hatina chatatapiwa charatidza kuti ndozvaitika ndanoda izvo. The moment ndaitosvika ndomira apo, the moment anongokuudza imi kuti no ndini uya mboda so munhu aitomira zvikaita kuti aiwa apa ndiye munhu anofanira kuita sei kutibatsira. After testing positive to COVID-19, Mr. Mzanenamo panicked. Ndabuda ndiri positive daro. At first ndasvika une confidence ndaita positive or negative zvaita sei zvafanana, but the moment ndangonzi positive anangu yakarova zvekuti chandangokwanisa kutaura ipapo ndechongonditiudza adzimai vangu nemunin'ina wangu kuti saka pamangwana pachaverengwa mastatistics nditori umwe munhu achaita sei ari kutoverengwawo here. Zvakandibata zvekuti kubva ipapo kusvika manheru acho zvinhu zvatochinja zvekuti inini wacho ndanda kuti ndichinzwa tumwe tupain twanamba ndisingaite sei ndisinganzwi. Manheru aya ndarara kuti ndii ndakarara ndonyepa ndekunonga after every minute mashoma ndaivhunduka. Mr. Mzanenamo started taking medication and also implementing some home remedies for fighting the pandemic. Pakugarisana taingosapota nawo chitoto kuseni ndakamuka kuboilisa mvura ndoisa mazumbana yaitaurwa ya kuboilisa nzi uchi magamutri chichita yango mixture zvataingonzwa zvichitaurwa ndobva ndamuti natira kusenseni ubva natira nati ndobva ndatoboilisa imwe mvura ine lemon chichichi ndobva ndati inobvano kana akatoita zvinhu zvaanozoitawo zvakewo anenge anowo zvaanenge ano izvozvo kuseni nemanheru kana uzofamba kwaita mazuva ndaitoona kuti mumwe wangu ari kutochinja ende asina kupanika kuye kwaimbe ainako kubva musi wokutanga. Ndiri pachipatara nanzi ndofanira kubaiwa jekiseni, but munongozivawo neya kuti kune zvatinenge tichinzwa nezvanoita sei. Ini ndakati ndasiya mari kumba, saka ndinotora mari kumba andauzodzokera kuchipatara. Chii chanoinzwa?
munhu pane nhau iri kutingotaurika nonga mamenga makambozvinzwa kuti munhu kana uri positive the moment yauri ngobayiwa uri kubva waita se wafa unobva watanga kutorwara serious saka ini izvozvo handinyepa ndakazvifunga ende even vanhu vari around me they advised me kuti ukangobayiwa chete zvaita se saipapa handinyepa ndabva ndatobva kuchipatara vandauya ndobva ndaitanga kubvunzawo sezvo papa ine case yanga iri yecovid vatanga kubvunza kuti besides jackson hapana mamwe mapiritsi here andokwanisa kuita se vai vangu wabvone murwere mvatanga kuita se uchindiudza manje kuti kwatenga chii zvakati mapiritsi aya vanangotsvaga mapiritsi excluding jackson chete because jackson ndoita se ndairitya ndochokwadi vataenda kumba isolation yanga iri ngoti ndangotanga kuti hande ndiri pamba ndangotanga kupfeka maski tutu because time yacho ndiri ini nadzimai vangu natsano last born imba madzimai vangu saka ndo sort of isolation ndangopfeka maski tu kuminimezo pamba pacho ipapo kufamba movement because pane pamba pane vamwe ndangominimize uchi kufamba ende chimo chakaita madhezi kutanga ndinyepa ndakaonda within 2 days ndasilima zvekuti ndaiti ndikatodya zvokuti kukadya ukaguta zvezvo ndaita stress yekuti munzwa mudumbu unge munenzara ndo madhezi kutanga zvakandiafecta zvekuti ndaikona kuti ndikagara munatopinda kana itodzana kukuona kuti mapinda ingori stress yekuti saka what's next but with time mine uzotanga uchionawo nekutambirwa kwakona kuti vanhu matambiro vanenge vachizviita taura nemunhu pafoni chichia masimbisiro anenge achikuita mumwe aitokuudzawo kuti unoziva here paipai pakati paipai patati dai ndanditoriwo positive but handangoita se handangokuudzai izvo zvatanga kundipo nondanga kuita uchisimbawo. His wife, Mrs. Evelyn Muzanenamo, the situation was scary for the family, but they managed to pull through. Pekutanga ndakambonzwa kutya semunhu wenyama wari kunzwa nyaya yechirwere chitauro but tazodzoka kumba uko ndindakazoenda kungowasimbisa kuti zvinoita zvakanaka ufuchi tisati taenda ivo vaitonditi iwe uri kukosora iwe ande unoteswa ende vachitondisimbisa fototi zvinenge zvabuda musarudzo unofanira kuzvigamuchira saka tazodzoka takumba ndaitongovadarowo futi nchiti ndiwongo chimbondisimbisa uchinditi zvinenge zvataurwa unofanira kuzvigamuchira saka iwe siyewo kutanga uri kupanika saka pekutanga ndakambotaka kutyawo zvangu but ndakazozviudza kuti aiyo zvangofanana nekuti nini otherwise ndingadai ndabatwa iyewo angadai ari kuti kudii saka ndinofanira kuzvitora ndinofanira kuzvigamuchira. Besides focusing more on the pandemic, the family was also left to fight stigma from neighbors and relatives. Yeah, vanhu vazhinji vakaziya vakawanda atati vakadzamira vakawanda uzi tione dzina ndada kuzvivanza. I think first day rachiro chobva kuchipatara chidai so anongoisangana nechii nevanhu muroad as usual munhu wajaira ndabva ndatongoudza ipapo kuti sorry zvakamira zvaita sei zvakadai wese wandai kutokutsana naye sorry zvakaita sei wezina ndangozvipira kuti whatever vanhu matorera vachazviita ndo zvazvitori because ndokuna kutadza kuudza vanhu pamangwana ndobva ndafa but still ndinangofanira kufika vasina kuzvitambira kuti vana vacho pandida kutotaenda ndaitoa kuti zvaizvo kuti ndinotangamira samuntrai kuexplaina vakatoti aiwa haufanira kuita sei kutoya panapa umwe aita kuti tazvaizvo kuti usangana atonzwa nevamwe andandauzanzi aiwa iwe haufanira kutomboya panapa kuti tanzwa kuti zvakaita sei ipapo ndambula kuti afutika kuda kuti batikane kuti saka pandozosvika kuti paperiod ndicharamba ndiri paperiod ndendiri munhu akaita sei even kana pamba paunenge uchigara iwe adzimai izvo hama because it's obvious the moment iwe unotozikanwa ndozvo vanhu vanenge vatoziva even hama dzako vasina unotestwa vanenge vakutotya kuita sei kusvika pavari it's either uchabuda pachena uprotecta vamwe vanhu kana kuti vanhu vachakutya ndokuti chiro chisaparari
iwe ukavaudza vanoziva zvekuita, ukavaudza vakasara kuzvitambira vachangokutya either way kuita sei. But chinhu chakanaka ndechekuti iwewo wacho wabata chirwere, udza vanhu, iwe try kuvaprotect. Iwe vakazviona kuti iwe uri kuvadzivirira kuti vasazvibata, I don't think kuti vangakutye zvekubva ndipo zvangachizvinotichi, but iwe ukazviexpose uchi kwavari, I don't think it would be fair. Ne2 kungotiwo vanhu tofanira kukurudzirwa kuti ingova mararamiro bhozi chirwere chiripo ngonotestwa. Ukataura iwewe mwana anoona kudzidza lesson kubva pauri. The moment ndakataura inini, I realized that most of the people wamataitosangana navo mustreet every day vangatobva kuchipatara mwacho atotesta, but yachingoti handine furu wakomana. But the moment vakazongoziva ndazvitaura kuvanhu ndaini guys ndirichi ndakatesta chi positive chichi zvanhu zvakadai so sai so. Vamwe vatangototi ini pakadai so pai ndaitoriwo chi positive. Ningi yapakarwara yatori chi yange iri covid. But nenyaya yekuti vanhu unofunga handiziva kuti matorero here kana kuti ifear yatinayo, vazhinji havatauri. Unoona togara munhu anototesta ari pabasa akutoramba achiita sei achiuya kuchi basa. Saka handizive zvangu kuti ifear here iri muvanhu kana kuti chirwere chacho zvacho matyisiro achinoita. And 2 ndakazoonawo ndikati watasa zvafanira nechirwere cheHIV AIDS pachakatanga kuuya, vanhu vaitaura zvakasiyana. The same nezvingoitwa pacovid, vanhu kutaura zvakaita sei zvakasiyana. But the moment vanhu vakangotanga kuzvitambira kuti HIV iripo, izvi zvikontoona vanhu vanenge vaine vari positive panandozvara vanhu vari chi negative. Nokuti vanhu vakuita sei. Plus the other thing, kutesta ipapo ameno kuti government ingatese kutesta, testing. I think ida icho chinhu chanyanya kuendeswa pamberi, ngoti government ingoti kungotesta ngachingwa chinhu chofanira kungoitwa anyway pavari. Kana vana murodhi vanofara pane maroadblocks paipa ngotesta just kana vanhu. I think that way zvinobatsira. It was also not easy for Mr. Mzanenamo to go back to work, as he was not sure about how his colleagues would treat his case. Ndakaenda kubasa but ndasina confidence kuti vanhu vachanditambira sei. Yes, during the period yesanare they were supporting me everything. Vaitondiudza kuti don't worry, izvo zvese chi zviripo. Ndichinosvika pabasa paipa as usual pabasa paunojaira, but ndakasvika semuenzi because I didn't know kuti because vamwe vekuti haringona kupinda, vanopinda kumain entrance, vamwe usingashandi navo vanongona matarisiro avari ngokuita chichi. And I feel kuti nyaya iri kutoita sei. Dr. Anesu Chinoperekwei, a psychiatrist, took us through what one may go through after being diagnosed with a life-threatening situation like the Mzanenamo family went through. COVID-19 results in a lot of psychological and psychiatric effects, starting from even before one gets the infection, to when one suspects themselves of having an infection, to one having been actually diagnosed of the infection, and then to recovering from the infection and living with the knowledge that one has had an infection. So you find that because COVID-19 is to many people it's a new virus, it's unknown, there are many myths, many unknowns. You find that there's a lot of anxiety, a lot of fear, a lot of worry concerning this pandemic. So you find that even before anyone has contracted the COVID-19 virus, some people may actually be living in fear. They develop anxiety disorders, worrying, will I get it? How will I get it? How will I protect my kids? How will I protect myself? This workplace that I'm going to, you know, that is even before
one gets a diagnosis. Then there comes the point where one has flu-like symptoms. It could be an ordinary flu, an ordinary cold, but because those are some of the symptoms with which COVID manifests, people start worrying, oh my God, what does it mean? And we also find that there is stigma around the issue, and that stigma comes from society. So if you sneeze in public or you cough, already people are thinking you must have COVID, and that places a lot of psychological burden on the person who is the suspected case. Then there comes the point of diagnosis, the confirmation that, oh, you do have COVID-19. It results in a lot of anguish for many people, denial. I couldn't have gotten it. I was using all the precautions. Why did I get it? And there's a lot of blame. Who gave it to me? I'm sure it was somebody. It must have been this person and that person, okay? And then there's worry and anxiety. Am I going to die? What does this mean? And then, one then maybe has the illness or doesn't. Maybe they're just mild symptoms, and then one then recovers. But before they recover, they are told to quarantine. There is again this hanging cloud from society and from their family members, okay? Things like, you have been quarantined, you are unclean in courts, people are afraid to do things for you, you may not have food, you would want someone to buy food for you, but people are afraid even to reach your gate and leave something for you. So all that places a lot of psychological burden, can result even in depression, anxiety disorders, post-traumatic disorder amongst many. And then there comes a time whereby one is fully recovered. But because people label and because of stigma and discrimination, you remain a statistic, a case. Look at that man. He had COVID. Are you sure he no longer has it? Are you sure it's safe for us to go to his house? What if his gate has COVID on it? I can't knock on his gate, okay? So that is all such a huge psychiatric and psychological burden on the sufferer and on the community that one lives in. She urged the people of Zimbabwe to be empathetic to each other in situations of COVID-19 and avoid stigmatizing each other. Knowledge is power. When we know what we are dealing with, then we are equipped to handle things. So the first thing is to manage false information, misinformation about COVID and about what it means for people. We know that the facts say that if anyone contracts COVID, more than 80% will have mild, no symptoms to mild, moderate disease. And a very few people will suffer a severe infection. So knowing that helps. And then number two, being empathetic. What do we mean when we say being empathetic? It's let's put ourselves in the shoes of the sufferer. If it were you, how would you feel if you are ostracized, if you have total you are totally cut off from all avenues of help, okay? And then number three is let us look for information at the correct websites. You know, the YouTubes, the TikToks, and various social media platforms, they give information which may not be accurate. So it's better to look for information from trusted sites like World Health Organization sites or UNICEF sites, okay? And then the third thing, because COVID can result in depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, post-traumatic stress disorder, and various forms of mental illnesses, it is important to not be afraid to seek help. So there are various professionals who can help with the mental health aspect of things. After suffering from COVID, one can lead a normal life. It is, after all, an infection, which if you get through it, it would have been eradicated.
Okay, and what it means is that you can basically go back to your normal routine, to your normal life. But of course, there are a few people who may have problems, long-lasting complications, the ones that we call long COVID or long overhaul COVID. She also highlighted the importance of counseling during such situations. Those things, they are still manageable. There are specialists who are developing protocols as we speak on how to manage some of the symptoms of long COVID. Everything begins with you. Of course, we are worried about what other people think, but the first thing is, what are your perceptions of this illness? You may find that you're actually the first judgmental person before your neighbors, okay? What is it about COVID that you know or that you fear of? Check the facts, research on them, be knowledgeable, dispel the myths, okay? That's number one. Number two, educate other people on the truth of COVID. That it's not everyone who gets severe disease. It's not, actually most people recover. It can be prevented, but getting it is not a death sentence. Those are the facts, okay? And the other fact is that we can protect ourselves, and if you have had COVID in the past, it's still important to continue protecting yourself, okay? And then with the community, outside of the person, outside of this individual, with the community, I would say, as I have said before, be empathetic, care for one another. Let's not lose a sense of community just because we're in a pandemic. We are in a crisis, yes, but we are all human beings. Let's not look for blame. Blame does not help anyone. I remember there was a time when people would think it's the Chinese, or it's those rich people who went to Dubai because they brought it when they flew in. Okay, let's not place blame on people, but let's face this together, because when we place blame and introduce stigma, what it means is that a person who suspects or who knows they have COVID, they'll act as if they don't have it. And what does that mean? They'll spread it. Okay, so dispelling the myths, keeping the sense of community, allowing people to be open about their diagnosis, and to allow them to take on preventative and protective measures, that helps a lot. And then in terms of the workplace, the leaders have a lot to play in terms of how the workers perceive a problem, okay? The messages they put across in the workplace, and also how they protect their workers without causing discrimination. It is important, the words that they say and the way they phrase things. When people are continually saying, this is a suspect, you know, it sort of already puts stigma on people, okay? So we need to find friendlier ways of describing a person who has had an illness or who is at risk of contracting an illness. We need to take care of our workforce who have chronic illnesses, who have diabetes, who have hypertension, because we know that their risk in terms of, their risk is higher in terms of morbidity and mortality. So the work leaders should, you know, step up and protect people and pass the right information and encourage people to get tested. Dr. Chinoperekwe reiterated the importance of vaccination as the only way to stop the spread of the deadly pandemic. People are afraid of the vaccines, but I just want to pose a question which many of my colleagues have posed. We have BCG, we've had vaccinations against measles, tetanus, diphtheria, polio, pertussis. We have never even asked the composition of those vaccines, and yet we want to comment on the COVID vaccine. The truth of the matter is that so much research has already been done, which has proven that this vaccine is safe. And this research has also proven that those who get vaccinated, if they do get the COVID-19 disease,
they have lesser chances of adverse effects and lesser chances of mortality and hospitalization. Okay, and again, I want to say, where is it that we are sourcing our information from? If we are sourcing our information from untrusted sources, it propagates misinformation and fear and panic. Let's look for our information concerning this vaccine from trusted sites. With ever-increasing shocking global statistics of the deadly COVID-19 pandemic and new lethal variants emerging, it is time for us to take charge and adapt to the new normal. Mask up, sanitize, vaccinate.